பரந்தூர் சர்வதேச விமான நிலைய திட்டத்தின் மூலம் நீர் செறிவுள்ள விவசாய நிலங்கள் அழிக்கப்படுகின்றன. உணவு பாதுகாப்பை எப்படி ஒரு சர்வதேச விமான நிலையம் வழங்க முடியும்? இயற்கையின் ஒரு பகுதியான நிலங்களை கையகப்படுத்துவதிலும் கவனமாக செயல்பட வேண்டும். தவறான திட்டங்களுக்கு நிலங்களை கொடுக்கக்கூடாது. எண்ணூரில் கூட சமீபத்தில் நிகழ்ந்த அமோனியா வாயு கசிவு விவகாரத்தில் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அந்த ஆணையை மூட மக்கள் விடுக்கும் கோரிக்கைக்கு செவிசாய்க்க வேண்டும். இலவச லேப்டாப், இலவச சைக்கிள், தாலிக்கு தங்கம், நிதி உதவிகள் உள்ளிட்ட இலவசங்களை வழங்குவதன் மூலம் எந்த பயனும் கிடையாது. எளிய மக்களின் நலனுக்காக தமது வாழ்வை அர்ப்பணித்தவர் இந்தியாவின் மிக முக்கியமான சமூக போராளி திருமிகு மேதா பட்கர். அவரோடு தான் இன்றைய சிறப்பு நேர்காணல். வணக்கம் மேம். வணக்கம் மேம். யூ ஹேவ் ஆல்ரெடி அவேர் ஆஃப் வாட்டர் இஷ்யூஸ் தமிழ்நாடு அண்ட் தமிழ்நாட்டுக்கும் பக்கத்து மாநிலங்களுக்கும் இடையில தண்ணீர் சம்பந்தமா இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை பத்தி உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியும். ஆனா இப்ப சமீபத்துல பாலாற்றின் குறுக்கே 23வது தடுப்பணையை கட்டியே தீர்வோம்னு ஆந்திரா ஒத்த காலில் நிற்கிறாங்க. இன்னொரு பக்கம் கர்நாடகா காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது அணையை கட்டியே தீர்வோம்னு உறுதியா நிற்கிறாங்க. இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் எத்தகைய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும்னு நினைக்கிறீங்க? You see, water is no doubt one natural resource which is தண்ணீர் என்பது இயற்கையின் கொடை. அது அனைவருக்குமானது. உலகின் மொத்த நீரில் 3% மட்டுமே குடிநீர் உள்ளிட்ட மனித அடிப்படை தேவைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. உண்மையில் இயற்கையின் கொடையான நீரை பங்கிட்டுக் கொள்வதில் உள்ள சவால் உலக அளவிலான சவாலாக மாறி இருக்கிறது. Maximum 3% of water is available for drinking and life activities through the surface water bodies. இந்தியாவை பொறுத்தவரை அமெரிக்காவின் டென்னசி பள்ளத்தாக்கு நீர் திட்டத்தை பின்பற்றி வருகிறது. அதை பின்பற்றிதான் தாமோதர் ஆற்று நீர் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்கள் அடுத்தடுத்து கொண்டு வரப்பட்டன. No doubt, when the Tennessee Valley project came up in United States of America, India started. ஆனால் இந்த திட்டங்களால் இந்தியாவில் என்ன பாதிப்புகள் விளைந்தது என்று கேட்டால் மனம் போன போக்கில் அணைக்கட்டுகளும் தடுப்பணைகளும் உருவாக்கப்பட்டன. After another, the River Valley projects came up. But what has happened to the River Valley projects in India till date is also a very, very major issue. இதனால் கடுமையான சமூக மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளை தான் சந்திக்க நேரிட்டது. Have brought in severe social environmental impacts and its cost benefit analysis also has come to be challenged. உதாரணத்திற்கு சர்தார் சரோவர் நீர்த்திட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அது 4200 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் உருவாக்க திட்டமிடப்பட்டு பின்னர் மதிப்பீட்டு குழுவால் 6400 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் திட்ட பரிந்துரை முன்மொழியப்பட்டு இறுதியில் 90000 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நிறைவேற்றப்பட்டது. ஆனாலும் இத்திட்டம் மூலம் முழுமையாக மக்கள் பயனடையவில்லை, மாநிலங்களும் திருப்தி அடையவில்லை என்பதுதான் உண்மை. இன்னமும் குஜராத், மகாராஷ்டிரா, மத்திய பிரதேச மாநிலங்களுக்குள் ஒழுங்காற்று குழு அமைத்துதான் நீர் பங்கீடு வழங்கப்படுகிறது. ஒரு நதியை தடுத்து நீரை தேக்கி அதனை மனித சமுதாயத்துக்கு பயன்படுத்துகிறோம் என்ற பெயரில் இயற்கையின் சீரமைப்பை நாம் சீர்குலைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். Those are also under great threat, not only of pollution but of. இதனால்தான் நதிகள் தனது ஓட்டத்தில் சுதந்திரமாக பயணிக்க முடியாமல் இயற்கை சீற்றங்களை பரிசாக கொடுத்து வருகின்றன. சுற்றுச்சூழலும் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகிறது. Non pollutedly. So aviral or nirmal behne do. ये ஸ்லோகன் இந்தியாவில் ஓடும் அநேக நதிகளுக்கும் இதுதான் பிரச்சனை. அணைகள் இல்லாமல் எப்படி வாழ முடியும்? எப்படி பயிர் செய்ய முடியும்? அடிப்படை தேவைகளை எப்படி பூர்த்தி செய்ய முடியும்? அணைகள் இல்லாமல் மாநிலத்தின் வளர்ச்சி எப்படி சாத்தியம் என்று
சிலர் கேட்கக்கூடும். know that now United States of America since 1994 declared moratorium on large dams, stopped building large dams. 1994 ஆண்டிலிருந்து அமெரிக்கா பெரிய கட்டுமானங்களுடன் கூடிய அணைகளை தடை செய்து வருகிறது. அது மட்டுமல்லாமல் 1951 அணைகளை முற்றிலுமாக தகர்த்திருக்கிறது. Mr. Beard categorically told me that, madam, don't think ஐரோப்பிய நாடுகளில் 4000க்கும் மேற்பட்ட அணைகள் தகர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஒவ்வொரு நாடாக பெரிய அணைகள் கட்டுவதை தவிர்த்து வருகின்றனர். ஒரு நதியின் ஓட்டத்தை பெரிய மற்றும் நடுத்தர அணைகள் மூலமாக தடுக்கும் பொழுது அது மிகப்பெரிய சுற்றுச்சூழல் தாக்கத்தை உண்டு பண்ணுகிறது. and we have found that these dams really compel us to pay huge cost compared to the benefits. Now this is காவிரி ஆற்றின் நிலைமையும் தற்போதைய சூழலில் அப்படித்தான் இருக்கிறது. Mr. T.N. Session, a very, very senior, not just a bureaucrat, but environmentalist, had categorically said and given a paper saying that thousands of crores worth cost that is going to be paid is not included in the cost benefit analysis, so on and so forth. So, point is that today the USA has not only stopped building large dams but demolished, decommissioned 1951 dams. And European countries have decommissioned more than 4,000 dams. So one after another, many countries have taken a decision not to build large dams. Now why this? When the river is stopped with the dams, medium dams, large dams, then the major rivers, then that has huge impact on the ecosystem. Now Kaveri, we are not against using the Kaveri water beyond the Kaveri valley. ஆனால் ஒரு விஷயம், சட்டம் மற்றும் தீர்ப்பாயமானது அனைத்து மனித குலத்தின் தாக்க மதிப்பீட்டையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Of Kaveri that remains where the Mekadatu dam is being built, then the Kaveri itself will be affected. Not only the Tamil Nadu, the downstream state. And காவிரி நீரை பயன்படுத்துவதை யாரும் தடுக்கவில்லை. ஆனால் அதை அணை போட்டு தடுப்பதில்தான் பிரச்சனை தொடங்குகிறது. Dispute Act 1956. But that law and the tribunal also does not necessarily take into consideration all and cumulative. மாநிலங்களுக்கு இடையிலான நீர் பங்கீட்டு விவகாரத்தை கையாள 1956 ஆண்டு சட்டம் இயற்றப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் தான் கர்நாடக தமிழ்நாடு இடையிலான நீர் பங்கீடு முறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. Tributaries, Alaknanda, Bhagirathi, Mandakini, you will see that in Uttarakhand, those rivers you will find full of rubble. The Chardham road is built and all the rubble is thrown into the rivers. And the tunnels and everything is creating what is happening in Joshimath, you know. So it is not so easy to play with the nature. இயற்கையை சீரழிக்காமல் நதிநீரை பாதுகாத்து பயன்படுத்த வேண்டியது மாநில அரசுகளின் கையிலும் மக்களின் கையிலும் தான் இருக்கிறது. இதை உணர்ந்து மாநில அரசுகள் பெரிய அணைகள் கட்டும் திட்டங்களை கைவிட்டு சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பதிலும் வனங்களை பாதுகாப்பதிலும் இயற்கை சீர்கிடாமல் பேணுவதிலும் அதிக அக்கறை செலுத்த வேண்டும். மாநிலங்களுக்கு இடையே இது தொடர்பான புரிதல் உருவாக வேண்டும். அப்போது தானாக இந்த பிரச்சனைகள் சுமூகமாக தீர்ந்துவிடும். 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை சந்தித்த போது ஸ்டெர்லைட் ஆலை பிரச்சனை தொடர்பாக பேசியிருந்தீங்க. ஆனா தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு விவகாரத்துல சிக்கின IPS அதிகாரி சைலேஷ்குமார் யாதவுக்கு தமிழக அரசு பதவி உயர்வு வழங்கியிருப்பதை எப்படி பாக்குறீங்க? I don't know about that IPS person and exactly what has happened. எனக்கு அந்த IPS அதிகாரி யார் என்று தெரியாது. ஆனால் 13 பேர் துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டது நிதர்சனமான ஒன்று. Gone there after the death of the 13 people who received bullets, and it was very, very clear that அந்த முடிவு போலீஸ் அதிகாரிகளால் மட்டும் எடுக்கப்படவில்லை என்பது மற்றொரு உண்மை. அரசியல்வாதிகள் மற்றும் கார்ப்பரேட்டுகளின் உந்துதலால் அரசியல் ரீதியாகவும் இதில் தொடர்பு இருக்கிறது. Pushing such kind of industries and corporates, and Sterilite is a corporate that ஸ்டெர்லைட் ஆலை மகாராஷ்டிராவில் இருந்து துரத்தப்பட்டு அதன் பின்னரே தமிழ்நாட்டில் நிறுவப்பட்டது. இந்த ஆலையால் மீன்வளம், காற்று, சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படுவது உண்மை. It was clear impact of pollution on the fish, on air, on water, and people were suffering. இதனால் மக்கள் கடுமையான பாதிப்புகளை எதிர்கொண்டார்கள் என்பதும் உண்மை. And protest, which is their right to agitate given by the constitution, and still this kind of firing
was a voice. அரசியல் சாசனம் வழங்கும் உரிமைகளின்படி ஒவ்வொருவருக்கும் இதனை எதிர்த்து போராட உரிமை உண்டு. ஆனால் அப்படி போராடியவர்கள் மீது துப்பாக்கிச்சூடு என்ற வன்முறை கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கிறது. Properly investigated, which took a long time, and then when that lady was appointed, and she then finally brought out the report. But we thought that in all such investigations, finally the police are held responsible, or the lower government employees are held responsible. இதற்கு பின்னால் கார்ப்பரேட்டுகள் மற்றும் அரசியல் அழுத்தம் இருந்திருக்கிறது என்பது உறுதியான ஒன்று. நாங்கள் விரும்புவது இந்த விவகாரத்தில் உண்மை வெளிவர வேண்டும், நியாயமான விசாரணை வேண்டும், இந்த ஆலை நிரந்தரமாக மூடப்பட வேண்டும் என்பதுதான். இதற்காக விசாரணை குழு அமைக்கப்பட்டு அறிக்கை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இந்த விசாரணைக்கு அதிகாரிகள் சரியான ஒத்துழைப்பை அளிக்கவில்லை என்பது வருத்தமளிக்கிறது. ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மீண்டும் திறக்கிறதுக்கு அனுமதிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி உச்சநீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கு. Denied permission. Yes. Oh, really? I was told by Nityananda that it is not expected that they would be stopped. But good, this is a good decision. If the judiciary, which is one of the ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மீண்டும் திறப்பதற்கான மனுவை உச்சநீதிமன்றம் தடை செய்திருப்பதாக வெளிவந்துள்ள தகவல் உண்மையில் வரவேற்புரியது, மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக உள்ளது. ஜனநாயகத்தின் 4 தூண்களில் ஒன்றான நீதித்துறை உண்மையான மதிப்பீடுகளின் மீது சரியான நீதியை வழங்கும் போது அதை மக்கள் கொண்டாடுவார்கள். நீதித்துறையின் மீது மக்களுக்கும் நம்பகத்தன்மையும் அதிகரிக்கும். சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு தொடர்பா தமிழக அரசு எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் உங்களுக்கு திருப்தியை தருதா? உண்மையில் தமிழ்நாடு அரசின் செயல்பாடுகள் சிறப்பாகவே இருக்கின்றன. புதுப்பிக்கத்தக்க சக்திகளை பயன்படுத்துவதில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான அரசு மிகுந்த முக்கியத்துவத்தை அளித்து வருவது வரவேற்புக்குரியது. இயற்கையை பாதுகாப்பதில் இன்னும் அதிகளவு அக்கறை காட்ட வேண்டும் என்பதே எங்களது விருப்பம். மத்திய அரசு சுற்றுச்சூழலுக்கும் இயற்கைக்கும் பாதிப்புகளை உருவாக்கும் திட்டங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளித்து மக்களின் வாழ்நிலையை கேள்விக்குறியாக்கி வருகிறது. கார்ப்பரேட் கம்பெனிகளுக்கு வனங்களையும் இயற்கையையும் விளைநிலங்களையும் தாரை வார்த்து மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மத்திய அரசு சிதைத்து வருகிறது. That is going to be concretizing the riverbed, which is very dangerous, as the Gujarat High Court's judgments will tell. 107க்கும் மேற்பட்ட நீர்த்திட்டங்களை தலா 3 முதல் 4000 கோடி ரூபாய் செலவில் மேற்கொண்டு இயற்கையை பாழ்படுத்தும் வேலையை செய்கிறது. தமிழ்நாட்டில் அதுபோன்ற எந்த திட்டங்களையும் மு.க.ஸ்டாலின் அரசு செய்யவில்லை என்பது சற்று ஆறுதல் தரக்கூடிய செய்தி. Which have a number of allied parties who are not in casteism and communalism. In Tamil Nadu, where there are atrocities committed against Dalits, even today. இது மட்டுமல்ல, சாதிய மோதல்கள், வன்முறைகள் இங்கு நடப்பதில்லை. மக்களுக்கான சம உரிமை வழங்கப்படுகிறது. அதே சமயம் மக்களையும் இயற்கையையும் பாதிக்கும் உடன்குடி அனல் மின் நிலையம் போன்ற திட்டங்களை அனுமதிக்க கூடாது. அதேபோல் இயற்கையின் ஒரு பகுதியான நிலங்களை கையகப்படுத்துவதிலும் கவனமாக செயல்பட வேண்டும். The community should be given right to say yes or no to the project, to plan their own development, and to decide what kind of technology and what kind of goals they would have as development in their minds and in their life. So it is necessary. தவறான திட்டங்களுக்கு நிலங்களை கொடுக்கக்கூடாது. லட்சக்கணக்கான குடிசைவாழ் மக்களுக்கு நிரந்தர வீடுகள் வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியத்துக்கு CAG அறிக்கையும் வந்துள்ளது. And in the same areas as the sterilite industry has had severe impact. So that is, people are very disturbed. When we went to visit that project, which is the Udan Kudi, and people were very shocked to really know, and the 6 projects there itself are being pushed ahead. So I think the Stalin government should take cognizance of that. Also, land is one of the resource, and land use pattern now is changing with wrong priorities in favor of the elite sections, politicians, builders, developers as they are called, etc. But even the poor people who build the houses, high-rise buildings and so on. உண்மையில் அது குடிசை மாற்று வாரியம் அல்ல, குடிசை வாழ் மக்கள் மேம்பாட்டு வாரியம் என்பதுதான் சரியானது.
அவர்களுக்கான வீடு, கல்வி, சுகாதார உரிமைகளுடன் கூடிய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதற்கு தமிழ்நாடு அரசு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும். இதற்கு மாறாக அவர்களுக்கு இலவச லேப்டாப், இலவச சைக்கிள், தாலிக்கு தங்கம், நிதி உதவிகள் உள்ளிட்ட இலவசங்களை வழங்குவதன் மூலம் எந்த பயனும் கிடையாது. மற்ற கட்சிகளின் ஆட்சியை விட இந்தியா கூட்டணி கட்சிகளின் ஆட்சி வித்தியாசமானது என்று கூறுவதிலும் எந்த பயனும் இல்லை. It is to be slum development board, and development cannot be without their right to shelter, right to education, right to health, right to toilets and cleanliness. ஆகவே மக்களுக்கான உரிமைகளை வழங்குவதில் அரசு முக்கியத்துவம் செலுத்த வேண்டும். Also take this up with the India alliance. If they have an alliance and they feel that the other alliance or the ruling parties are different, then what is the difference? That should be expressed. If that is the agenda to save land, water, forest, river and livelihood. நிலம், நீர்நிலைகள், காற்று, வனங்கள் ஆகியவற்றை பாதுகாப்பதில் அதிக முனைப்புடன் செயல்பட வேண்டும். 35 points that we worked out as a joint agenda. We want that to be reflected in the manifestos. Otherwise, just the revdies, distributing laptops to Mangal Sutra or some cash to Ladli Behna, all these things are not really the right-based approach. So it is necessary that Tamil Nadu government also must give maximum. எண்ணூரில் கூட சமீபத்தில் நிகழ்ந்த அமோனியா வாயு கசிவு விவகாரத்தில் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அந்த ஆணையை மூட மக்கள் விடுக்கும் கோரிக்கைக்கு செவிசாய்க்க வேண்டும். They must take cognizance of that. When the people in the Perandur, where the international airport is going to finish, that water-rich region. பரந்தூர் சர்வதேச விமான நிலைய திட்டத்தின் மூலம் நீர் செறிப்புள்ள விவசாய நிலங்கள் அழிக்கப்படுகின்றன. மக்கள் உண்மையில் அதிருப்தியில் உள்ளனர். உணவு பாதுகாப்பை எப்படி ஒரு சர்வதேச விமான நிலையம் வழங்க முடியும்? இதனை அரசு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். தற்போதைய நிலையில அடிக்கடி வெள்ளம் போன்ற இயற்கை பேரிடர்கள் ஏற்படுகின்றன. காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகளின் தீவிரத்தை அரசும் மக்களும் உணர்ந்திருக்கிறார்களா? I doubt. அது சந்தேகம்தான். ஏனென்றால் காலநிலை மாற்றத்தை உள்நாட்டு பிரச்சனை என்பதை விட உலகளாவிய பிரச்சனை என்றுதான் பார்க்க முடியும். இதற்காக தான் காலநிலை மாற்றத்திற்கான உலகளாவிய மாநாடுகள் நடத்தப்படுகின்றன. உலக அளவிலான தலைவர்கள், அரசியல்வாதிகள், மக்கள் பிரதிநிதிகள், அமைச்சர்கள் பங்கேற்று விவாதங்களை நடத்தி தீர்மானங்களை ஏற்றி வருகின்றனர். ஆனால் இந்த தீர்மானங்கள் முறையாக பின்பற்றப்படுகின்றனவா என்று பார்த்தால் அது கேள்விக்குறிதான். ஏனென்றால் அனைவருமே $1 டிரில்லியன் பொருளாதாரத்தை பற்றி தான் பேசுகிறார்கள். இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் கடைசியாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட பட்ஜெட் கூட மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை பற்றியே அமைந்தது. எங்களுடைய கவலையே இதை பற்றிதான். மொத்த திட்டங்களுமே கார்பன் உமிழ்தலை அடிப்படையாக கொண்டு அமைந்தால் காலநிலை மாற்ற சவாலுக்கு எப்படி தீர்வு காண்பது என்பதுதான் எங்களது கேள்வி. Because coming back from the Paris Convention, 41 coal mines were given to the private companies. Now corporates are always for profit, not for people, not for nature. 2070க்குள் கார்பன் உமிழ்வில்லா நாடு அமைப்போம் என்று அரசியல்வாதிகள் பேசுவது எப்படி சாத்தியமாகும்? கார்ப்பரேட் கம்பெனிகள் அனைவருமே லாபத்திற்காக இயங்குபவர்களே தவிர மக்களுக்காக, மக்களின் நலனுக்காக, இயற்கையின் பாதுகாப்புக்காக இயங்குபவர்கள் அல்ல என்பதை முதலில் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். Not just thermal power or hydropower. Hydropower is also not clean and cheap. It is killing forests. It is submerging very, very useful prime agricultural land and displacing communities. But the international. இதனை உணர்ந்து கொண்ட நாடுகள் படிப்படியாக கார்பன் உமிழ்வை குறைப்பதில் களமிறங்கிவிட்டன. அனல் மின், நீர்மின் திட்டங்கள் என எதுவுமே மக்களுக்கும் இயற்கைக்கும் பாதுகாப்பானது அல்ல. வனத்தையும் அனல் மின், நீர்மின் திட்டங்கள் என எதுவுமே மக்களுக்கும் இயற்கைக்கும் பாதுகாப்பானது அல்ல. வனத்தையும் கடல் வளத்தையும் அழிக்கக்கூடியவை என்பதை மனதில் கொள்ள வேண்டும். இந்தியாவில் பசுமை என்று பெயரிடப்பட்டு அழைக்கப்படும் எந்த திட்டங்களுமே உண்மையில் பசுமையை பாதுகாக்கும் திட்டங்கள் அல்ல. Climate change is affecting. It is affecting the workers who are working in the open. They are facing health problems to deaths. It is affecting the crop production of the agriculture. அது மக்களை குழப்புவதற்கான பெயர்கள். காலநிலை மாற்றத்தால் எண்ணற்ற இயற்கை சீரழிவுகள் ஏற்படுவதை நாம் கண்கூடாகவே காண்கிறோம். அழகழகான பெயர்களிட்டு அழைத்தாலும் நிலச்சரிவுகள், பெருவெள்ளம், சுனாமி,
காட்டுத்தீ, சூறாவளிகள் போன்றவற்றை தாங்கும் சக்தி அடித்தட்டு மக்களிடம் இல்லை என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மை. Ayla, all kinds of cyclones which are given beautiful names, but those are affecting the real poor people who are natural resource based communities, not the others. Others who drink bottled water, they can purchase anytime and drink it. But if the water bodies get polluted, the poor people do not have any other alternative or option, so on and so forth. So the climate change which is affecting life and livelihood both is to be more seriously considered by the society. Now when they feel the heat and humidity together, which forms the climate change index, they really realize, they feel, oh, something is changing, but still they forget it after some time. So it is necessary. நீர்நிலைகள் அனைத்தும் மாசுபட்டால் தண்ணீரை விலை கொடுத்து வாங்கும் சக்தி அடித்தட்டு மக்களிடம் இல்லை என்பதை உளப்பூர்வமாக உணர வேண்டும். எனவே காலநிலை மாற்றத்தை சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. ஆனால் யதார்த்தத்தில் மக்கள் அதன் தீவிரத்தை உணரவில்லை. That is a long way to go, I feel. And on one hand, the discussion takes place, debate takes place, even in the World Social Forum, forum, so many sessions took place, NGOs initiated those, but the discussion should not be only on financing climate justice actions. Many books are published, how much of financing is given and so on. That is not the thing. We need to change the development paradigm. Now when and how will it happen? வெயில் அதிகமாகும் போதும் வெப்பநிலை சற்று உயரும் போதும் மட்டும் காலநிலை மாற்றத்தை உணரும் மக்கள் அதன் பிறகு அதை கண்டுகொள்வதில்லை. அரசும் அரசியல்வாதிகளும் மக்களிடம் போதிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும். இந்தியா சந்திக்கும் முக்கியமான சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் என்று எவற்றையெல்லாம் கருதுகிறீர்கள்? Every natural resource that is a part of the every ecosystem is under threat. நாட்டின் இயற்கை சூழல் அனைத்துமே ஆபத்தின் விளிம்பில் தான் இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு விளைநிலங்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். விவசாய தேவை தவிர்த்து விவசாய பயன்பாடு அல்லாத தேவைகளுக்கு தான் அவற்றை பயன்படுத்துகிறார்கள். We were also involved in drafting and deciding about விவசாய நிலங்களை மற்ற பயன்பாட்டிற்கு எடுக்கக்கூடாது என்ற சட்டம் முறையாக பின்பற்றப்படவில்லை. விவசாயிகளும் தங்களது விளைநிலங்களின் உண்மையான மதிப்பை உணரவில்லை என்பதுதான் மற்றொரு அதிர்ச்சிக்குரிய உண்மை. Not even minimum support price for their produce. The younger generation at least is for selling the land and purchasing a bolero or a tempo and doing some other business. So how will the agriculture be saved? அது மட்டுமல்ல, விவசாயிகளுக்கு அவர்கள் விளைவிக்கும் பொருட்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதார விலையை நிர்ணயிப்பதில் கூட இன்றளவும் சிக்கல் நீடித்துக் கொண்டேதான் இருக்கிறது. Business of land also and business of tractors and other equipments. You know, for the tractor market. விவசாயத்தில் பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் தலையீடு மற்றொரு காரணம். விதைகள், பூச்சி மருந்துகள், இயந்திரங்கள், வாகனங்கள் என அனைத்திலும் பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் தலையீடு இருக்கிறது. விவசாயிகள் வீழ்கிறார்கள், பன்னாட்டு கம்பெனிகள் வாழ்கிறார்கள். அதிகபட்ச விலை சார்ந்த மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் எந்த அறிவுறுத்தலையும் பன்னாட்டு கம்பெனிகள் பின்பற்றுவதில்லை. கோவிட் பெருந்தொற்றின் போது கூட பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் தான் பயன்பெற்றவர்களே தவிர விவசாயிகள் அல்ல. இதற்கு நிரந்தர தீர்வு இயற்கை விவசாயத்தை ஊக்கப்படுத்துவதை தவிர வேறில்லை. அவர்களுக்கான நீர்நிலைகளை பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் உபயோகத்தில் இருந்து கைப்பற்றி பாதுகாத்துக் கொடுக்க வேண்டியது அரசின் கடமை. Agriculture as the sector needs to be saved from corporatization, and also the organic farming needs to be promoted. Then only the land can be saved. Not water intensive agriculture will ever save land. It is also necessary to understand that water is affected by pollution because of the dirt and sewage flowing from every city into the rivers, into the lakes, and also the industrial effluents thrown into the rivers. What is Pollution Control Board doing? It has become a political control board, as I always say. And
ஆனால் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது? அரசியல்வாதிகளின் பிடியில் அந்த துறை எந்த செயல்பாடுகளும் இல்லாமல் கிடக்கிறது. இந்திரா காந்தி கொண்டு வந்த வன பாதுகாப்பு சட்டமும் முறையாக பின்பற்றப்படவில்லை. வனங்களும் பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கு கேட்பாரற்று தாரை பார்க்கப்படுகிறது. In such a way that without consulting or without seeking consent of the Gram Sabha, even in the Adivasi forest dwelling communities Gram Sabha, the central government will have full authority and powers to give forest to any. இதை தட்டி கேட்பதற்கு வனங்களின் பூர்வ குடிகளான ஆதிவாசிகளுக்கு கூட உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டு ஒடுக்கப்படுகிறார்கள். They can compensate with money. பணத்தை கொண்டு இயற்கையை ஒரு காலமும் ஈடு செய்ய முடியாது என்பதை உணரும் வரை இயற்கைக்கு பாதுகாப்பு கிடையாது. The approach to rivers need to be changed and river front kind of project should be banned. Cruise will pollute the river water which is used for drinking purpose. This is the report. நீர்நிலைகள் ஆக்கிரமிப்பு, மாசுபடுத்துதல், சட்டவிரோத மணல் குவாரி போன்றவற்றால் நாட்டின் அனைத்து இயற்கை சூழல்களுமே அச்சுறுத்தல்களுக்கு உள்ளாகி இருக்கின்றன. At least for the time being, it is every natural resource that is under threat, and resultantly even air is affected. The sand mining, illegal sand mining in the riverbed and around the riverbed, that is destroying the whole water cycle which is subsurface. I got a stay order from the High Court and still we are not able to stop the mafia totally because in they Tamil attack Nadu, us. that is a big issue. Big issue. It is in Kerala, big issue. It is in Maharashtra, big issue. It is in Madhya Pradesh, big issue. And many officials who take the clear and committed position are killed. So they even attack us. They geared us with 40 persons when we caught hold of the Poklane machines, which are not to be permitted. So it is illegal sand mining against the Supreme Court's order of 27 February 2012, against the NGT's orders of June to November 2013 and so on. So it is necessary now to strictly apply the இயற்கை பாதுகாப்பு சட்டங்களை கடுமையாக அமல்படுத்த வேண்டும். பல்வேறு சட்டங்களில் வழங்கிய தீர்ப்புகளின் மூலம் உச்சநீதிமன்றமும் இதனை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. And they are also bringing in the EIA notification, which is not yet brought in because lakhs of youngsters opposed the EIA notification of 2020. But otherwise, that kind of notification will really further damage environment because even post facto clearance will be approved. More years clearance for mining will be approved. Now we studied the cement mining in Rajasthan and what a horrible condition Aditya Birla's, that is Kumar Mangalam Birla's Ultratech cement has caused. People, women are sitting on dharna every day for last few hundred days. மக்கள் தினமும் தங்களது உரிமைகளை மீட்பதற்காக போராட வேண்டியிருக்கிறது. Because even though we say that all the projects need not be cancelled, but while planning the project, proper environmental impact assessment and social impact assessment. உண்மையான வாழ்வியல் சுற்றுச்சூழல் பொருளாதார மதிப்பீடுகள் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. So whatever acts have come up over last many decades are not fully complied with, and that is also non-compliance with the Article 48A of the Constitution. Elections are approaching. விரைவில் தேர்தல் வரப்போகுது. 10 ஆண்டு கால பாஜக ஆட்சியையும் பிரதமர் மோடியின் செயல்பாடுகளையும் எப்படி மதிப்பிடுறீங்க? BJP is Modi and Modi is BJP, so we need not distinguish. மோடி தான் பாஜக, பாஜக தான் மோடி. இதில் வேறுபடுத்தி பார்ப்பதற்கு ஒன்றுமே இல்லை. பாஜக அரசு அயோத்தி ராமர் கோயில் போன்ற மதம் சார்ந்த விஷயங்களுக்கு தான் அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. அதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை. அதே போல பாஜக பொய் மற்றும் வெறுப்பு பிரச்சாரங்களையும் செய்கிறது. அது நாட்டின் ஒற்றுமைக்கும் மனிதநேயத்திற்கும் மிக மிக ஆபத்தானது. Corporatization is entered into every sector, including பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் தலையீடுகளால் மக்களுக்கான கல்வி, சுகாதார உரிமைகள் மீறப்பட்டுள்ளன. And the disparity is growing to a vulgar extent. So the budgets and everything that is presented
the promises of guaranteeing this, guaranteeing that, employment, தேர்தல் வாக்குறுதிகள் எதையும் பாஜக நிறைவேற்றவில்லை. etc. இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை அளிக்கவில்லை. People have realized that. But people also are watching what is happening with the opposition parties. How far are they getting down to earth to really raise the issues faced by மக்கள் உன்னிப்பாக கவனிக்க தொடங்கி இருக்கிறார்கள். விவசாயிகள் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை கேட்டு போராடத் தொடங்கியிருக்கிறார்கள். farmers who take to movement for even minimum support price, etc. And there, when we observe that somewhere or other, opposition parties in power are also shaking hands with the corporate like Gautam Adani. ஆனால் மத்திய அரசு நிலக்கரி சுரங்கங்களையும் துறைமுகங்களையும் பன்னாட்டு கம்பெனிகளுக்கு தாரை பார்ப்பதில்தான் அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறது. மக்கள் இந்த அரசின் செயல்பாடுகளை புரிந்து கொள்ள தொடங்கி இருக்கிறார்கள். The people who are getting 5 kg free ration do not know that the Niti Aayog has already taken a decision since 2016 that instead of grains, only money should be put in the account, that is BBT, which will go to the liquor shops clearly. So I think everything is not analyzed and dissected and brought, but now people are understanding more and more that during last வேலையில்லா திண்டாட்டம் குறித்து இளைஞர்கள் கேள்வி கேட்க தொடங்கி இருக்கிறார்கள். Instead of increasing those taxes, wealth tax, inheritance tax, so that the exchequer is filled and that is used for free education, free health service, and also MSP for the farmers. It is also known that their debt is cancelled, but not the farmers. It is also seen that the various projects, the name of development, are affecting the farmers, laborers, fish workers, and they do not get justice even in terms of rehabilitation, but they lose their source of livelihood. Youth are feeling that the promise of giving employment is proved to be false, and now if they get cash, that is the pre-election promise. It does not necessarily fully implemented after that. So all these things, and beyond that, whatever are the global fora like G20, G20 மாநாடு, விஸ்வகுரு போன்றவை அனைத்துமே விளம்பரத்திற்காக நடத்தப்பட்டது தானே தவிர இதனால் மக்களுக்கும் நாட்டிற்கும் என்ன வளர்ச்சி, என்ன பாதிப்பு என்பதை மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்தவில்லை. And when the project comes to be attacked on your life, then people realize, but they don't know these links up to the global world and the money lending agencies. It is also seen that at the international level, whenever any war took place, India's position was neutral and towards supporting non-violence. But in this Ukraine war or the Israel and Gaza-Palestine war, the Modi government has not taken that clear and clean. நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் ஜனநாயக மரபுகள் முறையாக பின்பற்றப்படுவதில்லை. ஒரு சட்டத்தை அமல்படுத்தும் போது எதிர்க்கட்சிகளின் விவாதத்திற்கு முறையான வாய்ப்புகள் வழங்கப்படுவதில்லை. Change and transformation that is necessary, and even as far as democracy is concerned, the democratic fora like Lok Sabha, Vidhan Sabha, Rajya Sabha, they are not fully and properly allowed to be used by the opposition parties. They are not just opposition, but they are the representatives of people. So if they raise questions, they challenge any amendment of the law, then also they are not given the due space and time. And in the absence of 140 kind of MPs who are thrown out, எம்பிகளை சஸ்பெண்ட் செய்துவிட்டு எல்லா சட்ட மசோதாக்களையும் நிறைவேற்றுவது நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்திற்கு ஆபத்தானது. அவர்கள் ஜனநாயக மரபுகளை மீறி செயல்பட்டு வருகிறார்கள். மக்கள் மாற்றத்தை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறார்கள். establish democracy, we need to have
even the local self-government strengthened. And மக்களவையை விட அதிகாரம் மிக்கது கிராம சபைகள் தான் என்பதை மனதில் கொண்டு மக்கள் வாக்களிக்க வேண்டும். is now our slogan and our perspective. Thanks for your time and thoughts, ma'am. Thanks.